Raus! When I remember the time in Israel, we had a lot of fun, you had a lot of fun, but there were also very serious moments. And when Zvi Cohen came and shared his history with us. Seit dem Jahr 1941 musste jeder Jude den Judenstern tragen. Das ist mein originaler Judenstern, den ich 4 Jahre getragen habe. Er kann hier durchgehen, damit jeder das sieht. Der Judenstern musste so stark angenäht sein, dass es unmöglich ist, ihn abzureißen. Denn die Deutschen haben gesagt, wenn ein Jude den Judenstern wegnimmt, weiß man nicht, dass er ein Jude ist. Daher muss er so stark angenäht sein, dass er nicht imstande ist. Und hier unter anderem, wer das lesen kann auf Deutsch, בגרמנית זה אומר מי שנושא את הסמל הזה הוא אויב העם. Da wir die Feinde des Volkes waren, waren wir vogelfrei. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck kennt. Vogelfrei in dem Mittelalter, wenn irgendjemand ein Verbrechen, das so schwer war, dass die Richter ihn nicht richten konnten, haben sie die Person für vogelfrei erklärt. Und in dem Augenblick, wo er das Gericht verlassen hatte, hat der Mob draußen ihn gelyncht. Jeder Deutsche durfte an den Juden herantreten, durfte ihn anspucken, durfte ihn schlagen und durfte ihn erschlagen. Und der Schuppo stand an der Seite und hat nichts gemacht. When the Max in the Lochamei HaGhettoot, in the kibbutz of the ghetto fighters, told us his life story. When you hear the word Holocaust survivor, Nitzol HaShoah, you think immediately of an old and wrinkled person with white hair, probably half crazy maybe and sick. And that is true insofar as everybody who lived in 1943 or 45 is today old and wrinkled and white hair and maybe not quite normal, maybe. But those who survived the Holocaust, those were not the old and wrinkled and white-haired people. Those who survived the Holocaust were the youngest, the 18 years old, the 16 years old, the 20 years old, strong mentally and physically, because the old and sick ones didn't even begin to survive. They were killed outright. There are so many places in the world today where people are killing other people for all kinds of reasons, it doesn't matter what.
So I believe that the human being is actually not, I would say, not humanly developed enough to be able to learn enough from history. And if you had one advice for us as younger people, what is the most important thing? There is the only thing I could advise. It's a Christian adage, but it actually comes from the Old Testament, from the Hebrew people. Love thy neighbor as yourself. That's the only thing I can do. It's not easy to share stories like that and always tell all these horrible experiences once more. And we thought, okay, we shared a lot of life stories, but what is with our own families? Great-grandfather, Rabba Rabba Saba, Saba Rabba Rabba. Yeah, so my great-grandfather, he was an SS officer. My grandmother, she was in Libya, and when the Nazis came over there, they had to run away to Italy. After they moved from Italy to Israel. And from the other side, from my mother, I know not so much. Es ist nicht meine persönliche Geschichte und es ist nicht deren persönliche Geschichte. Aber dass ich trotzdem in dem Raum sitze und einfach weiß, dass mehr als, also dass ein Großteil der Leute einfach den Holocaust, das ist ihre Identität. Das ist ihre Persönlichkeit. Ich habe mit Amit darüber geredet und sie sagte, ja, so ist das. Wir identifizieren uns, unser Volk, einfach total damit. Und dass es einfach für mich persönlich total heftig war, da einfach zu sitzen. Die Hälfte von den ganzen Leuten, deren Vorfahren waren einfach die Opfer, die sind gestorben. Und unsere Vorfahren, da waren mit Sicherheit die Mörder darunter. Und dass es für mich so ist, also dass dann Amit dann auch ankam, nein, es ist nicht deine Geschichte, versuch darüber anders zu denken. Aber dass ich mich dann schäme, dass ich dann da sitze und mir das schwerfällt, den Leuten in die Augen zu gucken. Warum haben wir jetzt noch was damit zu tun? Weil wir sind ja nicht diejenigen, die jetzt Juden sozusagen ermorden oder ausgrenzen. Ich finde halt irgendwie, niemand kann hier auf der ganzen Welt sagen, man hat nichts mehr damit zu tun, niemand. Wir haben physisch nichts mehr damit zu tun, wir waren nicht da, wir haben kein Gas in die Kammern gesteckt. Aber das Ding ist, es ist auch insgesamt, es ist keine physische Frage und es ist auch keine Frage der Vernunft, es ist eine Frage der Gefühle. Ich kann mir noch so oft sagen, ich habe nichts damit zu tun. Ich hab nicht die Aufgabe, darüber nachzudenken, sondern ich habe die Aufgabe, es weiterzugeben. Ich bin nicht der Verarbeiter, ich bin der Postbote sozusagen. Ghetto was the biggest and most populated ghetto in Europe. When they started the rebellion, they had two rifles and 4 guns. 60,000 soldiers against 750 Jewish fighters, and the 750 held
for 5 weeks. $600,000 people lived in Warsaw Ghetto that was made for only 40,000. In April 1943, 600 people from the Warsaw Ghetto started a revolt. The Nazis killed most of them and sent many to deport. Please do not bullshit me with saying the people didn't know. Erase that from your thoughts, please, because people knew. Very few, you see their faces, and they stand out because you have names and country of origin, and it's a little bit with more color. Why? I think that everyone that we see his face was righteous among the nations, and yes, they were. And they have Jews. They have the Jews, and all the others did what? They turned their back. Turned their back. That's the right term. That's the term I'm looking for. Most of the people under Nazi Germany rule turned their backs. We want to talk about those who did not. About those who faced the truth, and not only faced the truth, they decided to do so. The definition of righteous among the nations is made out of 4 criteria. First, you're not a Jew. Second, you have to do something concrete to save a Jew. 3, they have to put themselves in danger. 4, they did it without any revolt. Those who faced the Jews decided to do something. Most turned their backs. Anne. By the way, Germans, what's more convenient for you in your ear, Holocaust or Shoah? Holocaust. Listen to this, because words say more than the technical term. If you refer to what happened between 1933 to 1945 as a Holocaust, you say one thing. And if you refer to it as Shoah, you say something different. Shoah is the Israeli Jewish term. So if Germans accept that term and use it to describe what happened, it means that they're trying to see things through our eyes, through Jewish eyes. If they say Holocaust, they say something a little bit different. We're in a cemetery because from the way we treat our dead, we can learn a lot about the living. And this is the military section of the cemetery. Here it says 18 when he died, 22, etc., etc. There was a law in Israel until 1989, I think, that all military graves are in the same way. Flat, small headstone, name, military number, the symbol of the Israeli Defense Forces, date of birth, date of death, and that's it. In 1987 or 88, there was a petition to the Supreme Court of Israel by a family who said,
Yeah, he died in the Israeli forces, okay. But the mother in court said, but he was also my son. I want to say a few things about his grave, on his grave. He wasn't only the son of the state of Israel, he was my private son. I, as a private person, want to add something on the gravestone. And she won the trial. This is like something that all of us need to do. It's like in our area, it's pretty obvious that when you get to 18, you gotta go to the military. You go to the military 2 years, and then it's okay, and then you can do your, then you can live your life. Yes. But if you die, you can't live any life. It's over. You're dead. Yes, but there are some people that they like accept of being like 3 years in the military. They love it, so they stay in there even 10 years. My name is Hilleli, and me and Muhammad are coming to speak to you in the name of the organization we both belong to, which is called Parent Circle Families Forum, which is an organization of hundreds of bereaved families who lost their loved ones in the Israeli-Palestinian conflict. It would be easier for us if Muhammad would come here with a kafir and a gun, and it could fit our picture about how we see Palestinians. Okay, Yeah. so it's hard to see the other side as a human being. ערפאת זה נראה כאילו נקודת מבט שלנו, שערפאת הוא כאילו גיבור אצלכם. והייתי טוען שערפאת כאילו גיבור אצלכם, כי הוא תמיד הייתי, למה אתם, כאילו זה לפחות נראה ככה, שהוא כל כך גיבור, למרות שהוא היה כל כך מושחת וכל כך, כאילו, שעשה גם דברים רעים. שאלה טובה, אבל חייב ככה שתבינו משהו, ואני אומר לכולם, איך כל צד מסתכל על עצמו. הפלסטינים מסתכלים על ערפאת לא רק כגיבור, גם כלוחם, לוחם חופש, לוחם חופש לעם שלו, לעם הפלסטיני. חוץ מזה, שאנחנו אומרים אסירים פלסטינים, הישראלים אומרים מחבלים, שהם נמצאים בקשר של מחבלים, אבל גם בין של הפלסטינים לוחמות חופש. אתה אומר, חייל צה"ל, החיילים, הישראלים של הפלסטינים, הם, כמו שאתה אומר, מחבלים פלסטינים, גם הפלסטינים אומרים, חיילים שכובשים בהרבה מילים. In Israel, we call IDF, if you know what's IDF, the army, it's Israel Defense Forces, yes, defense. The Palestinian will call them the army of occupation, because they're occupying. So what you're saying is that the words express the feeling towards, because of the reality. First, I want to say that I think that it doesn't matter where you come from. If you kill someone with no reason and he didn't hurt anyone, you're a mechabel. And it doesn't matter if you are Palestinian, Israeli, Italian, it doesn't matter. And the second thing that I think that actually I don't see the people that are in jail now as freedom fighters, and I see the guys that go like you did and talking with people and go in peace. They are the true freedom fighters. זה מה אנחנו רוצים להגיד היום במפגש כזה, גם כולנו בני אדם, חוץ שאתה פלסטיני, ישראלי, יהודי, מוסלמי, נוצרי, לא משנה, אנחנו בני אדם בסוף, אנחנו רוצים לחיות. Muhammad was just reminding you what the facilitator from the film was saying to the group, that beside that we are Israelis and Palestinians, Jewish and Muslim, we are human beings. This is the main message for all whatever we can argue about, we're all human beings, we all deserve to have a better future. זה הפך למין דיון כזה ישראלי-פלסטיני מאוד, והם
לא מבינים בכלל, כאילו בקושי נאוה הסבירה להם, אבל זה לא משהו שאפשר להסביר בשעה, אז הם לא מבינים כל כך מה קורה, הם לא מכירים את הדמויות שאנחנו מדברים עליהן ולא מבינים מה קורה. אז אני כן חושב שקודם כל זה לא מכבד מה שאנחנו עושים, זאת אומרת מדברים בעברית, אבל זה נושא שכן צריך לדבר עליו בעברית. זאת אומרת זה בעייתי מאוד לדבר על נושא כזה רגיש בין ישראלים ופלסטינים באנגלית, שיש כל כך כאילו, שאנחנו מכירים את הטיעונים טוב יותר בעברית, זה מאוד קשה לעשות את זה בשפה אחרת. וזה היה קצת כאילו, זה היה אפשר לקרוא לזה חוסר כבוד, כי הם לא מבינים כלום, והם כאילו מאבדים עניין ולא מבינים מה קורה, ואני חושב שכל הדיון הזה היה צריך לעשות כאילו או בנפרד או לא איתם. הסרט עצמו, אני חושב שאם הם מגיעים עמדה כזאת זרה וחדשה לביצה הזאת, אני חושב שהם מקבלים עמדה שהיא קצת מעוותת את המציאות. מעניין אותי למה אתם מרגישים שאתם נתפסנו לא פחות ממה שזה... נתפסנו קילרס. אני לא חושבת... כי פתאום הישראלים באו ופתאום הישראלים יראו, וזה מה שהם לוקחים איתם לגרמניה, וזה מה שהם לוקחים לעשות הסברה על ישראל, שזאת תהיה הסברה שגויה, וחבל לי מאוד על זה. לא רק הם לא יודעים הרבה על הסכסוך, גם אנחנו לא יודעים הרבה על הסכסוך. וזה יותר התחושה שלכם, לא שהם לא יודעים כלום ואתם יודעים הכל הסכסוך, אלא באמת איך אנחנו נתפסים. שהסרט והשיחה לא היו מתאימים למי שלא מבין את הסכסוך. אני לא מבין אותו פרפקט, אבל אני חי במדינה, אני חי את הסכסוך הזה. ברגע שהם לא מבינים את כל הצדדים, את כל הזה, את המפלגות, את אבו מאזן, את כל הארגונים... אני חושב שאולי כדאי שכל אחד מפה יעשה שיחה עם הגרמני שלו, כאילו... על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומי שנגיד מרגיש שהוא לא יודע מספיק או משהו כזה, יכול לבקש פה מישהו שידבר איתו. אנחנו לא יודעים איך לפתור את הסכסוך, ובטח לא אני ולא אתם ולא המשפחות שלנו. Dieser Konflikt ist einfach israelische Geschichte, nicht deutsch-israelische Geschichte. Und der Holocaust, das ist was, womit auch wir unser Leben lang leben, womit auch wir uns in der Schule beschäftigen und mit diesem Thema beschäftigen nur die sich in der Schule. Wir können darüber lernen und es ist gut, wenn wir darüber lernen, aber es ist nicht Teil unserer Geschichte. Ja doch, dadurch, dass dieser Holocaust war, hat sich überhaupt Israel erst gebildet und deswegen hat das schon was damit zu tun, aber es ist so schwierig, dass dann noch, weil das so viel ist, das ist ja... Im Zusammenhang mit unserem Thema? Also so Diskriminierung, auch Israel. Nee, aber ich dachte, das Thema wäre Ahava. Ahava? Hat das was mit Ahava zu tun? Finde ich irgendwie nicht so. Ahava heißt Liebe. Hat das Ganze was mit Liebe zu tun? Nee, eher der Gegensatz nicht. Eher Hass. Ja, aber das ist ja Liebe. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo das doch auch was mit Liebe zu tun haben könnte. Wäre ja mal spannend. Vielleicht Liebe zum Vaterland das ist oder ja so? Liebe zur Nation. Ja. Deswegen ja der Hass zu den anderen, die anders sind. Ja. Das hat ja auch etwas damit zu tun. Oder halt die Leute, die die Liebe haben, um etwas für ihre Nation zu tun, sozusagen. Ja. Oder dagegen. Generell das Thema war ja auch Augen auf und verschiedene Sichten. Und das war ja auch so, dass der ganze Film war ja quasi darauf basiert, dass es zwei verschiedene Sichten gibt und dass man beide Sichten zeigt und zusammenbringt. Und das ist ja eigentlich das, was wir, glaube ich, zumindest was wir versuchen wollen, dass man mit verschiedenen Sichtweisen darauf guckt und die zwei Sichtweisen zusammenbringt. At first, I didn't know anything. Then I met them and I thought we were doing something wrong. After it, I went home and I started thinking. And now, I'm not even sure.
meeting people, where are people in the society which don't feel comfortable and why, and compared to how was it in the past. Now we are in the time, in our times, looking in the society, open our eyes. She is very inside the German society. She works already 30 years in the political council of Siegen, but she has her experiences with discrimination. Diese subtile Art, diese versteckte Art. Ein Beispiel. It's a hidden kind, and she gives an example. Zum Beispiel dann durch meine Aussprache, man hört sofort, dass ich nicht Deutsch bin. Everyone can hear on my pronunciation that I'm not German. Und dann fragt man mich, ganz normal, woher kommen Sie? Ja, Antwort ist normal, aus der Türkei. So she's asked, where do you come from? Und dann, aber, dann kommt ein Satz, ach, das macht nichts, die sind auch Menschen. Yeah, I'm Hilleli Boaku, I'm 18 years old and born here. When my parents talk with other friends, which are also foreigners, about racism, they says that they don't have so much experiences with it as the black ones. We always talk about the Holocaust and what happened, but there's like even more in Germany and Europe that's happening around it, like that there's issues with the foreigners that are here, that they have like better chances and worse chances and bad jobs and stuff, but like they're focusing on what happened in the past. That like in Israel, it's also maybe kind of like that they talk a lot about like historical stuff, but like news that's happening at that time, then the teachers that talk less about it. If you don't have a special class for that, it's automatically less important. I think that because Israel is like in a conflict with the Palestinians, then there's a lot of hate on both sides, like a lot of racism on both sides. But because of the conflict, it makes more racism. אתם מוכנים הרגליים פה. נראה לי הם הולכים לקפוט עכשיו. אתם מוכנים? לא עליי, בבקשה תקפצו עליי. Wink, wink. In my placement, we went to a restaurant to have a meal, and the owner said we had to go because the people I'm with had mental and also physical handicaps, and one of the hardest part of the situation was that the room was full of other clients, businessmen. Everybody looks down on their table or something else and treated like, okay, I'm not involved, it doesn't care, and I feel so helpless in a way. Many teens and many children say, oh, this is schwul, it means gay, this is gay, or just say it and without any sense, or they get to know that schwul because it's a negative word, means something negative. It's like a curse. And yeah. זה לא הכוונה שהוא הומו בקטע שהוא אוהב בנים, זה כאילו כלל כמו בן זונה, אבל זה לא עם המשמעות שאנחנו לא אוהבים אנשים שהם כאלה. She said that when you say, shut up, you're homo, it doesn't mean that we are homophobians, we don't like people who love their genders. No, it's just like an idiot, without even thinking. Yeah. Why do you say homo? Say idiot. Why homo? I always thought that to be gay is something very bad because of the people that are around me, because it was always like in school or wherever, it was always like to be gay is something not good. And so I always thought, oh my god, I can't be, because I know I'm different, but I never thought what's the problem. I decided to say I'm bisexual and to
yeah, to live with it, to try to live with it, and then I thought that I'm totally gay, and so it's like this. What were the difficulties? You have to out yourself every time in your life, you know. It's not like you out yourself when you're 14 and then it's the end, because you have to do it every time again to other people. My brother is a gay, and he worked in the private work when he was 14, and this year it was the first year that someone from his family worked with him. It was me. Conversation that you feel like you want to share. I talked to Johanna, and she told me that us, the Israelis, we are having a difficult time to connect to the German habits. I agree with her that sometimes it feels like we, the Israelis, care only about the shopping and partying and stuff. I heard also that we are the Israelis want all the time make parties, and sometimes we want to like 3 things in the same time. It's a little bit too much. It's not party time here. I don't know to explain it. I was talking with Anna, and we were talking about that it's sometimes different to get those two. That it's sometimes it's different to compare those two, like, mentalities, and to work with each other, because the mentalities are so different. It's very hard for us to not make noise, so I mean we will try, but you should be more open-minded, yeah. Now we just have to look for the future and be open, and then we will have a great rest of the time and have fun.
פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת. Ich kann mich nicht ändern, vielleicht verstehst du warum. Ich liebe die Freiheit, Sonne, Wind und Regen sind bei mir auf allen Wegen. Ich kann mich nicht ändern, vielleicht verstehst du warum. גנים עולים מול פניו מבין חריצי המדרכת וניחוחות לראשו מדיפים עצי הזדרכת. הכללים רוססים והרים ריבו קרניים הם יולידו חופת שמש לכלולותיי. Ich kann mich nicht ändern, denn ich lebe ein Leben